Welcome to Hue City, y'all. Even though I was born in the United States as Brad Hirsch, here in Vietnam, I'm known as Bao. I really chose Vietnam to call home forever. And what's not to love? Amazing food, lovely people, but most importantly, it's a perfect place to dig deeper, learn about the culture. And I hope that you can join in on this journey and see what Vietnam really has to offer. I found a peaceful and simple life in Hue City. I could walk for hours enjoying the quiet, green, and soothing atmosphere of this region. When talking about food in Hue City, one cornerstone is vegetarian cuisine. Rustic and elegant, delicious and wholesome, distinctive and creative. Food. I don't know about you all, but it's my favorite topic. And being right here in Hue City, now when it comes to vegetarian food, every country on this earth has their own take on it. And here in Hue, Vietnam, it's no exception. In this episode of Fine Cuisine, we're taking a deep look at a lot of their food traditions and find out really what do they have special to offer. An adventure that we can all enjoy step by step, peeling back those layers to see what we've got. Eating vegetarian food in Hue is in accordance with classic Mahayana Buddhist beliefs. However, vegetarianism in this ancient capital was once influenced by its royalty. Quite a number of vegetarian meals are prepared to simulate savory dishes in terms of appearance, flavor, and in name. In particular, due to the influence of the vegetarian diets of the Nguyen dynasty, meals found here are far more luscious than the modest dishes for monks. But the vegetarian dishes prepared by Li Tianti and the concubines of the royal court were similar to those luxurious savory dishes made to satisfy the king's discerning preferences, both in essence and in taste. These days in Hue, there are a number of savory vegetarian dishes such as spring rolls, dumplings, roasted duck, all made from a variety of ingredients, including mushrooms, mung beans, banana flowers, and vermicelli noodles. To this day, during ceremonial feasts of the kings and lords, they still offer these traditional vegetarian dishes. Thường trong các cái lễ kỳ của các chúa, các vua thì là luôn luôn có một cái mâm chay. Các lễ kỳ chay này thường là có đẹp này, trang nhã này và các cái món ăn thì rất là phong phú. Chín chúa đó thì có những cái vị là họ dùng ăn chay. Ví dụ như là chúa Tiên Nguyễn Hoàng, chúa Sản Nguyễn Phúc Nguyên và chúa Minh là Nguyễn Phúc Chu. Chủ đó là ăn chay. Đó cho nên là luôn luôn có mâm chay. Thực chay ở Huế thì rất là phong phú. Quite a bit about vegetarian cuisine in Hue, I went to a local restaurant to try out some of these ultra special dishes for myself. At this place only, this menu right here, over 10 pages long, we've got over 100 savory options, all of which
The rich menu here just wows me. For example, the salad is made from the tancha pomelo, which grows locally here in Hue. Vegan rice rolls are skewered onto the pineapple. A varied vegetarian meal made from beautifully decorated local produce. I also had the opportunity to talk with a restaurant owner as he shared many interesting aspects of vegetarian cuisine in this local area. Oh, I gotta say, I love everything, especially the garnish, all the flowers, all the little details that you put into a lot of these dishes. It's very dazzling with the candle inside. I think the changes in color, how everything comes together is great. You know, I was always so impressed at Vietnam and how many mushrooms they have, how many different styles, types, and also textures and everything. Especially looking forward to trying this style here because these just shine in the light, you know, very. Spicy. Oh, I love it. Yeah, like we say in around Hue here, càng cay càng ngon. Yeah, spicier the better, bro. By itself, that's perfect. It's very, very bright. What I mean by that is the flavor is really, really loud. And some people think vegetarian food is often more bland or not a lot of flavor to it. In America, before coming to Vietnam, I've never seen anything like this. Here, let's open this up. So the pomelo salad inside. But yeah, this type of chip will, I think it's a really nice touch to be able to put them together. To have because in this case, we can have the variety of textures, you know, both the fruit combined with the spicy and the tofu, but also have the crunch, you know, of the chip. I think that's a real special aspect of Vietnamese food here. Công thức hoặc là những cái cách làm đó thì là thường thường là cái thứ nhất là từ những cái người đầu bếp sáng tạo. Phải. Và ở Huế thích ăn cay, ăn chua thì mình có thể gia giảm thêm làm sao cho nó phù hợp với cái khẩu vị của người Huế. Đầu tuyệt vời, và có lẽ đôi khi phát triển, và thay đổi hàng năm phải không? Món ăn của mình nó thay đổi theo mùa. Ở Huế thì người ta ăn chay thì người ta ăn rất là tinh tế, có nghĩa là từ cái vị, từ cái nêm nếm và từ cái hình thức. Người Huế người ta chuộng hình thức lắm. Đó, và bên cạnh đó cái hình thức nó phải đẹp và cái nội dung nó phải ngon nữa. Nó vừa mô phỏng theo kiểu dân gian nhưng bên cạnh đó mình cũng có kết hợp với cung đình để mình làm cái gì đó mà nó mang cái tinh thần mà chăm chú, tinh thần mà hưởng cái tâm nhiều vô một chút thì cái món ăn đó nó Gotta say that all of these dishes come together so darn well, and they complement each other in terms of flavors, textures, and heck, even colors and styles here like this in terms of plating and design. But either way, we want to show you all that here in central Vietnam, the variety of foods and the variety of vegetarian options that they have are extra, extra special and a real delight. After enjoying some local vegetarian specialties, I decided to find someone who could guide me in preparing some Hue-style vegetarian dishes firsthand. She was born and raised in a noble family. Her grandfather was the teacher of King Huy Tan. Her aunt was the wife of King Huy Tan. Her father was a district mandarin. So of course her mother paid great attention in teaching domestic skills to her daughters. She's a culinary artist who has studied and taught Hue, royal, and folk cuisine for more than 40 years. She once wrote a book documenting hundreds of dishes, thereby advancing vegetarian cuisine here in Hue City. That is Ms. Mai Thi Cha, an artisan of Hue folk cuisine. Early in the morning, I had an opportunity to go to the market with Miss Mai Thi Cha for an authentic shopping experience. Miss Cha emphasized that if you want to cook delicious and nutritious vegetarian food, the cook will need to buy and prepare the fresh ingredients that same day. One special aspect of the markets across Vietnam, particularly in Hue,
is that there are fresh foods like this waiting for you at every corner. Of course, today's trip was exceptionally interesting as I joined a seller for a spontaneous dance-off. I can't help but feel that the Vietnamese people are exceedingly fun, friendly, and hospitable. The ingredients are all of plant origin, from the colorful vegetables, tubers, and a variety of fruits. We aim to ensure the utmost in quality and nutrition with every choice. Miss Mai Thi Cha related that vegetarians and Buddhists do not usually eat onions, but today she will introduce me to a style of vegetarian cooking that can imitate that pungent, salty flavor using only plant ingredients. Bây giờ mình làm thập nhị nhân duyên. Việc trước nhất á, đậu phụ chiên vàng này, rồi mình sắc sợi. Yeah, và nếu món ăn Chay có đậu phụ phải không? Có đậu phụ mà đậu phụ phải chiên. Yep. Chiên vàng. Chiên mà phải để cho nguội. Chứ còn nếu sắc riêng là nó vỡ, nó bể đó. Thì cái này là có thể dùng làm vào nhiều việc. Nấu canh, nấu súp, làm gỏi. Now it's my turn to shred the tofu. Ms. Cha is a true culinary artist. She cuts very quickly and evenly. While admittedly I'm still a little bit clumsy. The shot. Bây giờ không có. So get up. Ms. Cha also showed me how to sharpen a knife more effectively. Mỏng. Sắc cho mỏng. Okay. As our adventure continued, I also learned a classic technique of mincing lemongrass. Mỏng. Yeah. Vậy. Yeah, có nhiều món ăn Việt mà có sả phải không? Đúng. Màu xả cho thơm. Tốt cho dạ dày, cho tốt cho phổi. Now it's time to season the sliced tofu and add some soy sauce. We add a little minced garlic and mix it all together. Don't forget that black pepper. Ooh, yeah. Rồi mình để từ nửa giờ cho đến 1 giờ. Cho nó thấm. Chính bây giờ là chúng ta sắc rau củ quả. I tell you, everyone's going to be impressed. So món này có 12 nguyên liệu phải không? 12 nguyên liệu. Tại sao chính xác 12? Trong Phật giáo thập nhị nhân duyên, 12 cái đó là nó từ cái này là làm nhân, rồi cái kia làm quả, rồi nó lại làm nhân của cái làm quả tiếp theo và nối tiếp như vậy xoay vần. Từ vô minh cho đến sinh lão bệnh tử. Mỗi cái này để riêng thì nó đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta kết hợp lại cả 12 cái này với gia vị tạo thành một cái món gọi, từng thứ một, cuối cùng có một món gọi rất ngon và có lợi ích cho sức khỏe, ngon miệng, ngon miệng và cho thơm hơn, phù hợp cho mọi người. Mọi người sẽ thích hả? Người già cũng dễ, là vì sắc sợi rồi người già cũng dễ nhai, mà trẻ con nó cũng thích. Cái này béo bùi, cái này chua ngọt, cái này giòn thơm, rồi cái này chát, thì nó kết hợp lại với nhau, là trong đó là mình có này mặn ngọt béo bùi chua chát, là nam hoàng vị đặc biệt đó. một món ăn đầy đủ các hương vị của cuộc đời. After everything's sliced, all the ingredients are stir-fried together. Miss Mai Thi Cha shared that in the royal court, when cooking vegetarian dishes for the king, they all chose a balance of dishes that were harmonious in color and in flavor. Đối chiếu nhau. Yep. So everything's really starting to come together here with Mai Thi Cha's work. All of these ingredients are really starting to pair. And along the way, we're getting a chance to get into the plating part of it all. And in this case, we've got 12 different ingredients into this dish that really ought to dance together. Miss Cha puts each ingredient on the plate meticulously and attentively. The processed ingredients appear one after another and form a dish full of flavors and colors.
After 1 hour of intense focus, we managed to finish just this one dish. Từ đậu khuôn này, một món là làm chả màu. Món thứ hai á, là làm nhân của cái món chả hoa bí. Miss Cha also shared with me the secret of squeezing tofu to dry it, thereby making it more chewy and scrumptious. So I trust this is something for you all you've never seen before. A little bit of gak fruit, a little bit of tofu, and of course we've got our pumpkin flowers. And so it's going to be an incredible combination and definitely worth seeing in detail. Adding gak fruit to the tofu creates a bold color. Following that, this gak tofu dish is seasoned and mixed. These ingredients will be stuffed into pumpkin flowers. So cha is a classic food here in Vietnam. Normally, of course, it's made with pork, occasionally with shrimp and a few other choices. But of course, today we're making it here with tofu and this gak fruit. But of course, they're garnishing and putting it in the pumpkin flour here like this. It's just a beautiful touch. And it does really exemplify the beauty and the meticulousness that Vietnamese people put into their food. Into pumpkin flowers and will be steamed for about 8 minutes. The next dish is a special chowder. It boasts such ingredients as carrots and potatoes, mung beans, bean curd, lima beans, straw mushroom, lotus seeds, and dried straw mushrooms. Making a soup is really quite a feat. Once the ingredients are ready, the mashed potatoes are cooked first. Then ground carrots, stir-fried straw mushrooms, shredded bamboo shoots, and fresh lotus seeds. All are mixed well and cooked for about 20 minutes. Afterwards, we add some additional straw mushrooms, vegetarian rolls, and coriander. Today, Miss Cha cooked a delectable vegetarian feast for me, but I can only introduce you to just a few of the dishes. As one example, I'd like to show you a powdered banana flour spread. This dish is very laborious and requires the impeccable attention to detail of the chef. This dish calls for a special porcelain banana flour because it is white, crispy, and much more fragrant. Banana flours first need to be boiled to remove all the hard pistils of the flour, blotted to avoid being crumbly. The spread used is a sauce made from chilies and layered with salt and pepper. Every folded layer has a touch of flour, and altogether it's fried until it's crispy. So here we are at the finish line, after a whole day, a labor of love, going all the way from market to kitchen and here to table. I tell you, there's a meticulous amount of detail and a lot of attention was paid to the colors, textures, and the blends of all these flavors. Getting a chance to join in on the journey here today has really helped me appreciate all of the levels of the depth of the culinary traditions right here in Vietnam. And, as my teacher likes to put it, pleasing to the eye, pleasing to the mouth. Good for the body, good for the soul. Here we are, so we got to dig in. Let's get after it. Có đã học nào ăn ở đâu? Vừa học tại gia đình, vừa đi chùa, bắt chước. Những người nấu ăn khéo về món chay. Món chay ở Huế nhiều lắm, trên 100 món. Có thể nhiều nữa. Nhất là bây giờ người ta cũng hướng về ăn chay.
Người ta chế biến thêm những cái món mới nữa. Đây là những cái món xưa. Có đã ăn chay mấy năm rồi. Tôi ăn chay từ khi nhỏ là 1 tháng 2 ngày, rồi đến lớn lên là ăn 4 ngày. Năm 1999 là tôi bị bệnh, Bị bệnh và... nhưng mà bệnh tìm không ra bệnh. Sau đó tôi quyết định ăn chay. Từ đó đến đây thì sức khỏe tốt hơn lên nhiều. Đâu thiệt người. 21 năm. 21 năm. Đây là súp này là súp gọi là súp thập cẩm. Nhìn ngon lắm. Vẫn món tư. Cảm ơn. And after having had a chance to cook it all together and really pay attention to all the ingredients one by one, absolutely, here on the back end you can taste all of these beautiful layers and how they really come together to make a soup that's just out of this world. I love it. Oh yeah, mong đợi. Chào bị ngạc nhiên vì ní ngon hơn. It's so delightful to really try the final product here. I was a little skeptical because I don't normally sit around eating flowers real often. It mixes beautifully, I've got to say. Yeah, very scrumptious. I can eat them all right now. The first time for me to try a vegetarian version of chay, as opposed to just pork or beef or something like that. But man, they come together well. And in this case, mem. Yeah, mem. Ăn bằng các giác quan.วันนี้ก็có lẽ như một con gà hả? Con chim phụng, hoa chuối, phết bột. Nhìn và nước sốt ngon nhất. Có lẽ có ít mập or ít béo và mềm và gần thịt vịt. Ngon lắm. Đặc biệt vì đã chiên ở đây. Rất thích. Vì tại Huế ngày xưa là kinh đô. Kinh đô hả? Nơi nhà vua ngự trị. 3 năm là vua đi tế Nam Giao một lần để cầu quốc thái dân an. Và trước khi lên tế trên đàn Nam Giao thì ở 3 ngày, cái nơi gọi là nhà vua ở gọi là trai cung. Trai cung là nơi để ăn chay. Sau đó mới lên tế cầu trời. Vì vậy cho nên những cái món chay như đầu bếp của nhà vua họ phải sáng tạo để cho nhà vua dùng. Vì món ăn ngày xưa không phải là chỉ là món ăn, thức ăn thôi, mà nó là vị thuốc. Cho nên phải làm thế nào để cho vua dùng, là bồi dưỡng cho cơ thể. Nhà vua làm việc ít nước lời dân. Người ta ăn để làm gì? Như ngày xưa gọi là ngon lành, vừa ngon mà vừa lành, chứ không phải là chỉ ngon mà không lành. Vì vậy cho nên là món ăn ở Huế nó có cái đặc biệt chỗ đó. This is one of the special meals that I'll remember forever. I enjoyed hearing Miss Cha sharing so many interesting things about these vegetarian dishes that boast such a robust and wholesome style. I think both the plate decorating and all kinds of flavors brings out and exemplifies the sophistication of Hui vegetarian cuisine. I really believe vegetarian food is a great way to keep the body lighter, to be in harmony with nature, and to find peace and relaxation in the soul.